Hello everyone, welcome to Learn English with me, Komang Aryujayanti. I am from class 11 Science 1. My absent number 23 and I am from Senior High School number 1 group. Okay, I will be explaining on expression in a discussion where the point of the topic is the first expression of asking and giving opinion, and the second expression of agreeing and disagreeing, and number 3 expression of interrupting in a discussion, and number 4 expression of comparison, and the last expression of making connection. Hi, let's follow. Okay, the first I will be explain about expression of asking opinion. Asking opinion to ask other people's opinion of an issue. Usually, asking opinion using simple present tense. Oke, jadi asking opinion itu adalah expression of asking opinion itu adalah ungkapan untuk meminta pendapat, di mana digunakan untuk menanyakan pendapat orang lain tentang suatu masalah. Dan biasanya asking opinion atau meminta pendapat itu menggunakan simple present tense. And the next, I will be expression to asking opinion. In situation formal, namely the first, will you give me your opinion on? The second, what are you feel on? And the next, do you have any idea? And number 4, have you got any comments on? Number 5, please give me your thoughts on. And number 6, I'd like to know your views on. Number 7, what is your feeling about? That expression to asking opinion. Oke, jadi dalam meminta pendapat itu terdapat beberapa ungkapan atau bisa juga disebut ekspresi, di mana biasanya ungkapan untuk meminta pendapat itu ada yang formal dan ada yang informal atau resmi dan tidak resmi. Dalam situasi formal itu biasanya meminta pendapat menggunakan maukah Anda memberikan pendapat Anda tentang. Yang kedua, apakah yang Anda rasakan pada. Nomor 3, apakah Anda punya ide. Nomor 4, apakah Anda punya komentar tentang. Yang nomor 5, tolong beri saya pemikiran Anda tentang. Dan nomor 6, saya ingin tahu pandangan Anda. Yang ketujuh, apa perasaan Anda tentang itu adalah ekspresi untuk meminta pendapat kepada orang lain. And the next, I will be explain expression of asking opinion in situation informal. Expression in situation informal, namely, what do you think about? Number 2, any comments? Number 3, in your honest opinion? Number 4, how about? Number 5, I need your opinion about. Number 6, please tell me your opinion on. Number 7, what your reaction to that? That is the expression to asking opinion in situation informal. Jadi contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah contoh-contoh meminta pendapat dalam situasi yang tidak resmi atau informal. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu ekspresinya adalah yang pertama, apa yang Anda pikirkan tentang. Yang kedua, ada komentar. Yang ketiga, menurut pendapat Anda secara jujur. Yang keempat, bagaimana dengan masalah ini. Yang kelima, saya butuh pendapat Anda
memberitahu pendapat Anda tentang, dan yang ketujuh, apa reaksi Anda terhadap hal jadi itu adalah ekspresi untuk meminta pendapat. Okay, the next I will be explain about giving opinion. Giving opinion to express our opinion on a matter issue. Usually, giving opinion using phrase to give opinion. Jadi, expression of giving opinion ini adalah ungkapan untuk memberikan pendapat. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan pendapat kita tentang masalah-masalah yang ada. Dan biasanya giving opinion atau memberikan pendapat ini menggunakan kalimat-kalimat yang memang digunakan untuk memberikan pendapat. Expression of giving opinion in situation formal, namely, I personally believe, in my personal opinion, I personally consider, in my point of view, my own view of the matter is, if I had my view, I would, in my mind, I'd suggest that, I'd like to point out that, what I mean is. That's expression to giving opinion. Oke, jadi dalam ungkapan untuk memberikan pendapat juga terdapat di situasi formal atau di situasi informalnya, sama seperti asking opinion. Nah, kalau diterjemahkan ekspresi-ekspresi tersebut, maka contoh-contoh ekspresinya yang pertama, saya pribadi percaya, menurut saya pribadi, pertimbangan secara pribadi, menurut pendapat saya, pandangan saya tentang masalah ini adalah, jika saya memiliki pandangan, saya akan, dalam pikiran saya akan menyarankan itu, saya ingin menunjukkan itu, yang saya maksud adalah jadi itu adalah ungkapan-ungkapan atau ekspresi untuk memberikan pendapat. And the next expression to giving opinion in situation informal, namely, well, I think, as for me, in my opinion, I believe, I reckon that, as far as I know, it seems to me that, from my point of view, not everyone will agree with me, but, and as I see it, that's expression to giving opinion. Jadi, itu adalah ekspresi untuk memberikan pendapat. Contohnya, menurut saya, bagi saya percaya, sejauh yang saya tahu. Biasanya kalau di dalam ekspresi di situasi tidak resmi atau informal ini biasanya kita gunakan untuk sehari-hari atau berbicara dengan orang yang dekat, misalnya teman ataupun saudara. Kalau di resmi atau formal itu biasanya kita gunakan untuk orang yang baru kita kenal, atau mungkin seperti bertanya pada guru dan lain-lainnya, atau memberikan pendapat pada guru. And the next, I will be explain example the dialogue of asking and giving opinion. I give two example the dialogue of asking and giving opinion. And the example dialogue 1. Here two person, and the first person Tata, and the second person Dian. Tata said, "Hello, can I ask your opinion about my painting?" Dian answered,
answer the Tata said, "Sure." Tata said to Bian, "So, what do you think of this painting of mine?" And Bian answered, "Wow, I think you did a great job. This is a beautiful painting." Tata said, "Do you really think so?" And Bian answered the Tata said, "Yes, I love this." Tata said, "Thank you so much." That is the example dialogue to asking and giving opinion, where asking opinion there instance, "What do you think?" This is example expression of asking opinion, and I think this example expression of giving opinion. Oke, jadi di dialog pertama ini dia menjelaskan dialog ini itu menjelaskan tentang memberikan pendapat dan meminta pendapat. Di mana di sana Tata meminta pendapat tentang lukisannya dan Bian menjawabnya itu dia pikir lukisan Tata itu bagus dan sangat indah. Jadi ekspresi asking opinionnya itu berada pada kalimat "what do you think", itu kan tadi sudah termasuk ke dalam ekspresi. Dan yang termasuk ke dalam memberikan pendapat itu I think. Okay, the next example dialogue 2. In here there are 3 persons: Haikal, Dirga, and Jerry. Haikal said, "Hi guys, have you heard about the new rules in our school? What do you think?" Stance "what do you think" is expression to asking opinion. And Dirga said, "Yeah, personally, I think that arriving at school before 6:30 is too early. We don't have time to have breakfast." In the stance "personally I think" is expression to giving opinion. And Jerry answered, "I don't think it's bad. We can wake up and go to school early." Haikal said, "I see your point, Jerry, but it will extend our school hours. In my point of view, studying in such a long hours is ineffective." And the stance "in my point of view" is expression of giving opinion. Dirga said, "Yeah, I heard that some student council members will talk to the teacher so that they could reconsider that point." Jerry said, I see." In here, there one expression of asking opinion in the stance "what do you think?" and there two expression of giving opinion in stance "personally I think" and "in my point of view." That is example to expression of asking and giving opinion. Oke, jadi di dialog 2 ini terdapat satu kalimat atau ekspresi yang menunjukkan meminta pendapat. Contohnya itu adalah "what do you think?" Apa yang kamu pikirkan tentang peraturan baru di sekolahnya Haikal. Dan terdapat 2 ekspresi untuk memberikan pendapat, itu terdapat dalam kalimat "personally I think", itu tuh termasuk ke dalam kalimat misalnya
menurut pendapat saya, dan lagi satu terdapat pada in my point of view, menurut pandangan saya. Jadi itu adalah contoh expression asking and giving opinion di dalam dialog. Okay, the second I will be explain about expression of agreeing and disagreeing. Agree is to have the same opinion, and disagree is have or expression of different opinion. Jadi expression of agreeing and disagreeing itu adalah ungkapan setuju dan tidak setuju, di mana setuju itu berarti memiliki pendapat yang sama dan tidak setuju itu berarti memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di dalam setuju dan tidak setuju ini juga ada beberapa ekspresi yang dapat digunakan. An example expression agreeing and disagreeing. Expression of agreeing opinion. And number 1, yes, I agree. Number 2, me too. Number 3, that's right. Number 4, actually or absolutely. Number 5, I see actually what you mean. Number 6, I totally agree. Number 7, you are right, that's good point. Number 8, I couldn't agree more. Number 9, of course. And then number 10, that's true. Number 11, neither do I. And 12, I think so too. And 13, I had that same idea. Number 14, I was just going to say that. And number 15, I feel the same one. That is expression of agreeing opinion. And the next expression of disagreeing opinion. Number 1, I don't agree. Number 2, I totally disagree. Number 3, absolutely or actually not. Number 4, that's not right. Number 5, I'm not sure about that. Number 6, I don't think so. Number 7, that's not always true. Number 8, no why. And number 9, not necessarily. Number 10, I'm afraid I disagree. Number 11, I beg to differ. Number 12, I'd say that exit upside. And number 13, I'd be inclined to disagree. Number 14, I'm sorry I can't agree. Number 15, I can't to expert your view that. And number 16, on the contrary. That is expression of disagreeing opinion. Oke, jadi di dalam ungkapan setuju dan tidak setuju itu juga terdapat ekspresi seperti misalnya pada setuju. Yang pertama, ya, saya setuju. Yang kedua, aku juga. Yang ketiga, benar. Yang keempat, tepat. Yang kelima, saya mengerti maksudnya. Jadi itu adalah contoh dari kita memberi ungkapan setuju. Sedangkan kalau memberi ungkapan tidak setuju itu bisa kayak menggunakan I don't agree, I totally disagree, actually not, that's not right, I'm not sure about that. Jadi itu contohnya kayak saya tidak setuju, saya sangat tidak setuju, sama sekali tidak, itu tidak benar. Jadi itu ungkapan yang kita tidak setuju. And the next we go to example dialogue of agreeing and disagreeing. In here there are two
person Vera and Maya. In here to explain the picture, Vera said, "Oh, look at this picture. It is amazing." Maya said, "Actually, the artist must have worked really hard." Vera said, "Yeah, anyway, I'm so thirsty. There's no money left to buy drink. Besides, the ticket price is so high. This is too much." Maya said, "I disagree. This is the world price for the artist. We have to appreciate them. And I think the price is still reasonable." Vera said, "I see." And Maya answered, "Let's go buy drink. I will be it for you." Vera said, "Really? You are the best, Maya." In here, expression of agreeing there in the stance actually in Indonesian tepat, and expression of disagreeing there in the stance I disagree, saya tidak setuju. Oke, jadi itu adalah contoh dialog dari setuju dan tidak setuju terhadap suatu pendapat. Di sini di mana Vera dan Maya itu membahas tentang lukisan yang dibuat oleh seniman. Okay, the next I will be explain about expression of interrupting in a discussion. Interrupting means cutting someone off when they are speaking. Expression of interrupting, namely, "Excuse me for butting in, but." Number 2, "Sorry for interrupting, but." Number 3, "Can I just butt in for a second?" Number 4, "Just a moment, I'd like to." And number 5, "Wait a minute." Number 6, "Can I add something here?" Number 7, "Before you go on, I'd to say something." Number 8, if I could just come in here, I think." And number 9, "Excuse me, could I talk to you for a minute?" And number 10, "What are you talking about?" And number 11, "I had to interrupting." And number 12, "I don't like to be rude." Oke, jadi ungkapan untuk menyela. Menyela itu berarti memotong seseorang ketika sedang berbicara. Nah, ada beberapa ekspresi ketika kita ingin menyela pendapat seseorang. Yang pertama, permisi untuk menyela, tapi maaf mengganggu, tapi bisakah saya ikut campur sebentar? Terus, bisakah saya berbicara dengan Anda sebentar? Saya sebenarnya benci menyela, saya tidak suka saya menyela, tapi dia memang harus mengungkapkan hal tersebut. And the next example dialogue about expression of interrupting. In here, there are two persons, Aika and Mrs. Candler. There is the dialogue in the telephone. Aika said, "Sorry, Mrs. Candler, I don't like to be rude, but I have to call other people after giving you the message from finance department." Mrs. Candler answered, "Oh, I'm sorry. You must be very busy." Aika said, "I would love to talk to you later. I will call you, okay?" Mrs. Candler answered, "Sure, I will be waiting." Jadi, in
Here, to be explained about expression of interrupting. Expression of interrupting, there in the stance I don't like to be rude. Saya sebenarnya tidak suka menyela atau tidak suka berkata seperti ini. And number 4, I will be explain expression of comparison. Comparison is the act of evaluating two or more things by determining the relevant comparable characteristic of each thing and then determining which is characteristic of each are similar to the other, which is are different, and to what degree. Various expression of comparison is number 1, expression of similarity, and number 2, expression of this difference, and number 3, expression of difference. Jadi, expression of comparison itu adalah ekspresi untuk perbandingan, di mana perbandingan adalah tindakan mengevaluasi dua atau lebih hal dengan menentukan karakteristik yang relevan dan dapat dibandingkan dari setiap hal, dan kemudian menentukan karakteristik masing-masing yang mirip dengan yang lainnya, yang berbeda dan sampai tingkat hal. Nah, berbagai ekspresi perbandingan itu ada ekspresi persamaan atau kesamaan, terus ada ekspresi perbedaan, dan ada ekspresi derajat. And the next expression of comparison, namely similarity, comparable in the same way, equally, similar, like waves, and usually add more or er and add than. And the next, unlike, resemble, also, but, twice as, nevertheless, in like manner, in the same way, just like, just as, so too, as with, as well as, and as, as. That is an expression of comparison. Jadi, itulah ekspresi-ekspresi untuk menyatakan perbandingan. Biasanya dia menggunakan ekspresi-ekspresi yang telah saya sebutkan tadi, seperti kesamaan, sebanding dengan cara yang sama, serupa, demikian juga. Dan biasanya kalau menyatakan perbandingan itu, kalau di dalam bahasa Inggris biasanya ditambahkan more atau ditambahkan sisipan er. And the next, there example comparison to things, usually expression much, a little, a lot, slightly, far, more, or less than. And example saying how two things are similar, expression, namely almost as, not quite as, not nearly as, no here near as, twice as, half as. There is expression of comparison in comparison to things and saying how two things are similar. Jadi, ini ada contoh ekspresi ketika membandingkan dua hal seperti banyak, sedikit, jauh, lebih atau kurang dari. Dan ada juga contoh mengatakan bagaimana dua hal itu serupa, seperti hampir sama dengan, tidak cukup dengan, atau tidak hampir sama,
tidak sedekat, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari ungkapan perbandingan, di mana perbandingan dua hal atau bagaimana cara menyatakan dua hal itu sama. And the next, I have some example to expression of comparison. And number one, the moon is small compared to the earth. Di mana di sini menyatakan bahwa bulan itu lebih kecil dibandingkan dengan bumi. Example number two, roses are more beautiful than reeds. Di mana kalimat itu menyatakan bunga mawar lebih indah dari rumput liar. Number three, my sister is taller than you. Di mana dia menyatakan bahwa saudara perempuannya itu lebih tinggi dari kamu. And number four, Jim and Jake are both my friends, but I like Jake better. In here, di sini Jim dan Jake itu adalah sama-sama temannya saya, tapi saya lebih suka pada Jake karena dia lebih baik. And example number 5, Tina, your face is likewise to your mother's. Dimana Tina seorang berpendapat bahwa Tina ini memiliki wajah seperti ibunya. And number 6, Sasa like chocolate, I also like chocolate. Jadi Salsa itu suka coklat dan saya juga suka coklat. Ini kan perbandingan, dia suka coklat, saya suka coklat. And number 7, you can wear makeup, nevertheless you have to leave school. Kamu bisa memakai makeup, tapi kamu harus meninggalkan sekolah. Itu menyatakan perbandingan. Kalau kamu pakai makeup, kamu harus pergi. Sama di sini, bulan itu lebih kecil dari. Terus, example number 8, either me or Nadia, we are both beautiful. Baik saya atau Nadia, kita sama-sama cantik. And number 9, Intan and Ruhi ate meatballs in like manner. Intan dan Ruhi itu makan bakso dengan cara yang sama. Misalnya dia makan menggunakan garpu, Intan menggunakan garpu, Ruhi menggunakan garpu. And the last example, Tony's face unlike his twin. Jadi mukanya Tony itu nggak mirip sama saudara kembarnya. And the last, I will be explain about expression of making conclusion. Conclusion is a summary of the discussion or the whole work. Expression of making conclusion is the first in summary, the second after all is said and done, number 3 all in all, number 4 all things considered, and number 5 as a result, number 6 ultimately, number 2 to conclude, number 8 to come the point, number 9 to summarize the above, to summarize the above, number 10 taking everything into account, number 11 summing up, number 12 on the wall, number 13 in the end, number 14 finally or lastly,
Number 15, as a final observation. Number 16, by and large. Number 17, in concluding. Number 18, it is concluded that. Number 19, last but not least. Number 20, overall, it may be seen. That is expression of making conclusion. Oke, jadi expression of making conclusion itu adalah ungkapan untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah ringkasan dari pembahasan atau keseluruhan pembicaraan. Ekspresi itu ada singkatnya, setelah semua dikatakan dan dilakukan, semua hal dipertimbangkan, sebagai kesimpulan terakhir, pada umumnya sebagai penutup, dan lain-lain. Itu adalah ekspresi untuk membuat sebuah kesimpulan. And I have some example to conclusion. And sample the first. In summary, it is difficult for this writer to recommend this book. And the second, as a result, service have been drastically reduced. Number 3, by and large, the new arguments have worked well. Lastly, the course trains students to think logically. And number 5, in concluding, he promised to go to prison rather than pay his fine. And number 6, last but not least, it will definitely benefit the citizens. Number 7, ultimately, you will have to make the decision yourself. And number 8, on the whole, I'm in favor of the proposal. And the last, to summarize, this is a clever approach to a common problem. Well, that's all the learning expression from me. Sorry if there are wrong words. Do you have any question? If you have any questions, click to commenter column. If not, goodbye. Bye-bye. See you next time. Thanks for watching.